Right, I guess siye kwenye i-format yokusolver for x noma y. But in this case we are solving for both. Siba solver bobabili u-x kanye no-y ngesikhathi esifanayo. Ingakho lento ibizwa ngokuthi ama-simultaneous. Uma sithi izinto zi-simultaneous sisuke sisho izinto ezenzakalayo but zenzeka ngesikhathi esisodwa. Njengoba ungibona ngiyakhuluma, ngiyagesture, ngikhomba ngezandla, ngiyahamba, ngiyanyakaza, zonke lezi zinto zenzeka simultaneously. Izinto lezi ezenzeka ngesikhathi esisodwa. Ngenye indlela bathi asisolve thina u-x kanye no-y ngesikhathi esisodwa. Iqiniso ke lisobala. Awukwazi ukuzenza zonke lezi zinto ngesikhathi esisodwa. Ngeke uhambe umile, ngeke ume ungahambi. Ngenye indlela ukuze uhambe fanele sithi uqale umile at 0. Ukuze uhlale awukwazi ukuhlala uhleli. Uhlala ngoba kade umile bese uhlala phansi. Ukusukuma usukuma ngoba usuku kade uhleli bese uyasukuma. Ngeke uthi kade uvela umi ngeinyawo kuthiwa sukuma uvela umi ngeinyawo. It's wrong. Athi ayizalona. Nalento ke ethi simultaneous makuthiwa lezi zinto zenzeka kanye kimina kuba khona lokho nje okuncane okushayisanayo. Like for instance angikwazi ukukhuluma nawe ngiphefumula. Xhobo fanele ngikumise ukuphefumula ngikhulume ngomoya already okhona kumina ngaphakathi esiswini. Mawusuphelile lo moya bese ngiyakunqamula ukukhuluma bese ngiyawuphefumula ngufaka esiswini bese ngiqala kabusha futhi ngiyakhuluma. So kahle ke lezi zinto okuthiwa ke zenzeka simultaneously kumuntu physically angizazi kodwa ke noma zikhona mhlambe ziyoba incane kodwa khona okunye okufanele kuvula igap yokunye ukuze kwenzeke. Nalapha ke sizokwenza into efanayo. Zintathu ke lezi zinto. 1 ukuthola lezi ixazululo kanye basho njalo abelungu abafundisiwe bathi zithole lezi ixazululo kanye. Right, ukuze ukwazi ukuyithola ke kufanele uqaphelisise lokhu ukuthi okunye kwalokho sukunikeziwe kusuke ku quadratic form. Uma ngikhuluma nge-quadratic form ngikhuluma ngeform a bit complex ethe uqina kancane. Uyibona ngani ke in mathematics inhlobo ethe uqina kancane uyibona ngokuthi i-equation yakhona ibe no power 2 ngoba ngaphezulu ka power 2 khona power 3 ngaphezulu ka power 3 khona power 4 njalo and those equations they are more complex. Zikhuni ziqinile so to say. Bese kuba khona amanye ama-equation esiwazi njengokuthi ama-linear form. If sithi equation ikwi-linear form suke sisho ukuthi leyo equation is more simpler. It's more simpler or is in its simplest form. Isiyenziwe yabalula noma yenziwe yabalula. So kusho ukuthi kubalekile ke mangabe uzokwenza lezi zinto wena simultaneously. Uqala uwabuke womabili ama-equations. Nanka ama-equations. Mangibuka le ino x power 2. Mangibuka le ino x power 1. Bese ba no x, bese ba no y iphinde be no y, ibe ne number iphinde be ne number. Do you see that? So mangiyibona ke zonke lezi zinto. Mangiyibona zonke lezi zinto. Lokho kungitshela ukuthi lena no power 1 iyona elula kuna lena eno power 2. Whether u power 2 uku x kanye uku x noma uku y okanye ukubo bobabili, that does not matter. Uma nje eyodwa yalama variables
ku power 2. Leyo equation sithi it's a quadratic equation, it's more complex. Khumbula ukuthi sathini mangabe sikhuluma ngama graph, sathi ama graph a straight line uwabona ngo exponent o1, kodwa uline ogobile ubona ngo exponent 2. Kusho ukuthi ukudweba lo line it's more difficult than ukudweba lo line. So bese kuba khona indlela ke zokuyenza lento azimbili nje kuphela, enye yesithathu efakwa kulezi mina ngiyibhalela yilena esibiza ngokuthi it's a graphical solution. Ukudweba ama graph bese kuba ama graph asitshelayo ukuthi isolution yethu ikuphi. Yezwakala. So ke nawa ama equations amabili, and masithi siyawabuka lama equations amabili abukeka womabili, uyangizwa ukuthi ngithini, abukeka womabili n exponent e1 ku x n exponent e1 ku y, therefore womabili sithi alinear. Linear as it is, elula ke enjalo, kodwa le sithi yona ithe ukudidadida ngoba isebenzisa more of the negative signs than this one. La negative sign iyodwa, la ama negative signs mabili. Uyazi ke nawe ukuthi bekukunikeza inkinga kanjani ukusebenza ngeinamba ezinegative, ukusebenza ngeinamba ezingama fraction, ukusebenza ngeinamba ezinjani njani. So siyes prefer ukusebenza ngeinamba ezipositive. Mase siyitholile lezo namba ezipositive, sesingaqala ke sikhulume ngazo ezinegative ngoba sesiyazazi ezipositive. Lalelisisa kahle, indlela yokuqala yilena esiyibiza ngokuthi it's a substitution method. To substitute kusho ukusebenzisa enye into esikhundleni senye kodwa umphumela ufane. Ake ngenze kanje. La ipeni lami elimnyama, la ipeni lami elibovu. Ngifuna ukubhala kodwa. Inge exam la. Ngiphethe lamapeni omabili. And njoba kuyi exam noma kuyi test ngiphethe lamapeni omabili. Bese liyaphela elimnyama engibhala ngalo. Uphela uink. Kusalele lelibovu. And lele libovu bengavunyelwe ukubhala ngalo. Kodwa ngoba seliphelile lele limnyama noma lele liblue, sengisalelwe yilele libovu, fanele ngiindicate ku-invigilator kumuntu osigadile ukuthi hayibo sengiphelelwe yipeni, uink usuphelile noma ipeni seliyenqaba ukubhala. Ngenze njani? It's either yena uzohambe yokufunela elinye ipeni, angithi awusabhali ngaleli elimnyama lakhe liphelele uink, kodwa ususebenzisa elinye ipeni. Athi ayizwa lonto. Ulisebenzisela ukwenzani? Ukubhala njengoba ubuzosebenzisela imnyama ulisebenzisela ini ukubhala. So uyabona ke, to substitute ukusebenzisa enye into esikhundleni senye kodwa umphumela ufane. Indlela yokuqala le. Eyesibili indlela yilena esibiza ngokuthi it's an elimination. Elimination kusho ukuthi when you eliminate uksusa, not uksusa in the form of subtracting. When you eliminate makuthiwa nje that's my enemy, isitha sami lesiya sisuse, ngicabanga ukuthi usuyazi ukuthi kusuke kuthiwa sibulale. So to eliminate ukuyisusa into ingabibikho ukuze kusebenze enye endaweni yayo abayifunayo ngaleso sikhathi. Icommon ke lento engiyishoyo ingane zami
kulomhlaba esiphila kuwo. Abantu bayabulala baya eliminateana for ama reasons wabo athandwa ibona for their own benefits. Enye yeindlela. Eyesithathu ke bese kuzoba ilendlela ethi graphical. So nazi ibalo zu2 nanka ama equations nanka ama straight line ngiwanikeziwe awu2. Kuthiwa mina angiwasolve for x and y. Njengoba ubona kukhona ux and y. Whether ngapha khona ux yedwa, ngapha khona uy yedwa akusho lutho. Ayisayizwa lona. Kodwa kuthiwa ngithole ux kanye no y simultaneously ngendlela ngesikhathi esisodwa. So ke ngifuna ke sisebenzise kuqala indlela ebizwa ngokuthi isubstitution. La sizosebenzisa okunye esikhundleni sokunye. Bayangizwa abantu ukuthi ngithini? Sizosebenzisa okunye esikhundleni sokunye. Masibuka la uzosebenzisa a substitution method. Fanele wenze sure ukuthi there is an unknown. Kunele unknown, kunele variable a subject. Mangikhuluma ngesubject ngikhuluma ngalento efundwa kwa-English. Ngicabanga ukuthi othisha beni be-English bayanichazela lezi zinto futhi niyazazi ukuthi yini subject. Is-subject, it's like in a sentence. Mangithi nje the boy, that is my subject. The boy, that is my subject. It's the boy that kicks. Bese kuba isenzo leso. The ball bese kube umenziwa lo. Ngoba yibhola elikhahlelwayo, likhahlelwa umfana. So ke nalapha ke senza into efanayo. One must be a subject and preferably a positive subject. Ngoba lokhu kusho ukuthi endaweni ka-y. Yayizwa lento engishoyo. Endaweni ka-y wena usuke uzofaka le yanto. Kanti lokhu ukuthi endaweni ka-y usiyamcinga ku-y la usamtholi wena. Angithi yabo lokhu ukuthi endaweni ka-y asambe ke siyocinga u-y la. Uphi u-y la awukho. Lokhu kuthini ukuthi la ngibona khona u-y ngizofaka lokhu nangu y. Ayithi ayibona lento engisho. So ke siyachuza ukuthi kuphi esikwenzayo ngasiphi isikhathi. We can make them all be the same bese senza an elimination method and so on and so on. Right. Asiqhubeke ke kuthiwa endaweni ka-y sengiyachuza ke. This is my equation 1, this is my equation 2. So sengizothi equation 1 is substituted. Angithi sisebenzisa substitution method. Substituted in equation 2. Okusho ukuthi le ngizozoyifaka la. Sengiyabhala. Nansi ke le. minus y is equals to minus x plus 4. Bese kuthiwa le angizoyifaka la. La ngibona khona y ngifake lokhu. Ngino minus la nangu y sengiyambona sengifaka minus x plus 3. Ngoba endaweni ka-y mina ngifaka lokhu. Nangu y sengikufakile. Bese kulingana nobani no minus x plus 4. Uma usubuka ke njengamanje la esengikhona awukho ke manje uy la. Khona ux yedwa. Yile nto ebengikade ngiyichaza ukuthi awukwazi ukugwinya amathe ngesikhathi uphefumula. Fanele uthi ukukumisa kancane uphefumula ukuze kugwinyeke amathe. Kanjalo awukwazi ukukhuluma uphefumula. Kepha kufanele ukukumisa ukuphefumula kancane bese uyakhuluma. Yikho ke la into eyenzakala ukuthi ngiukhiphile kancane uy endaweni yakhe ngasebenzisa lokhu
ngiwukhiphile kancane y endaweni yakhe ngasebenzisa lokho ngase ngiba nento eyodwa ngiwumisile kancane umoya ngaqhubeka nokukhuluma noma ngimisile ukukhuluma ngaqhubeka nokuphefumula njengamanje ke sengiyinento eyodwa so I do sengiya simplify sengiremove ama brackets ngithola positive x minus 3 is equals to minus x plus 4 mase ngisuka la bese kuthiwa collector oqela ndawonye zonke izinto ezifanayo okusho ukuthi ox mawukhetha ukuthi baye kwa left inamba izoya kwa right uma ox ukhetha ukuthi baye kwa right inamba izoya kwa left khumbula njalo ekade sikwenza kuma last lessons la besolve khona simplest set equation uma into yeqa nje la ibuyela ngale noma ngapha ishintsha uphawu ngapha sino x naku malo esuka la eza kulo wakubo uzolishintsha lolu phawu abe uplus x siyabona lokho kanjalo bese kuba equal to ngapha khona u4 kodwa lo 4 awunalutho awuna y awunalutho lo 3 ke maye ehambe yakwabakubo abazinamba ngaphesheya naye uzolishintsha uphawu bese kuqhamuka u7 ngapha kuqhamuke ox ababili bese ngidivide ngo2 phinde ngidivide ngo2 lo 2 uhambe bese ngiba no x olingana no 7 over 2 ivalue ka x ke le engiyitholile angithi uyabona ukuthi kuthiwa sikuthole simultaneously kanye kanye kodwa ngithole yodwa ngesikhathi angithi uyayibona into yenza la sengizothatha lena eyodwa ke it's either ngiza ku1 noma ngiza ku2 wherever I choose right uma ngiza ku1 sengizobhala u1 njengoba enjalo ngithi u1 ubani ke uy is equals to minus x plus 3 kodwa ux wami ngiyawazi ukuthi u7 over 2 sengizoba no minus 7 over 2 plus 3 hathi yabona sengihlanganisa ke sekubuyele emuva kwa grade 8 ukuthi inamba ezingama fraction ngangihlanganisa kanjani nezinamba ezi ngama whole number. You can't simply say 7 plus 3. No. Funeka ufune the lowest common denominator njalo 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 njalo. Ngizokukhombisa enye indlela yokwenza lento. Kodwa mina indlela yami esheshayo iyithi uma le number ngezansi ibukeka ingena number isuka ino 1 ngisuka la ngimultiply le 2 times 3 is 6 bese ngithi 6 minus 7 bese kuphuma minus 1 over 2 ivalue le ka y okusho ukuthini kusho ukuthi la ama values ethu epointing elu x is to y angithi coordinate siyazi kanje u-x wethu u7 over 2 kanti u-y wethu u-minus 1 over 2 uma bekuthiwa angikukhombise enye indlela yoku-eda lezi namba zinginikeze u-half bengizothi minus 7 over 2 plus 3 bese ngithatha le number le ngimultiply le iu3 over 1 bese ngimultiply ngo2 la multiply ngo2 la mangimultiply ngo2 la kuzophuma u6 over mangimultiply ngo2 la kuzophuma u2 plus minus 7 over 2 so siyayibona ke common denominator yethu ukuthi 2 sesithi zonke izinto izoba over 2
inamba enkulu ngenhla u7 ngithatha uphawu luka 7 bese ngithi 7 ngisusa 6 kusale 1 so lokho kuyafana nalokho indlela engikwenza ngayo so sengiyisolvileke lezi ibalo zombili uX no Y sengiyawazi kusho ukuthini lokho kusho ukuthi uma ngingathatha lama values omabili kungafakela kufanele ngithole into elinganayo yini lena engichazayo njengamanje yilokho ebengithe eqaleni ngesikhathi senza ama simple set ngathi it's your proof iproof usukuyenzelani ukuqinisekisa ukuthi ama answers akho are correct sesiyasithatha isibalo sethu ungathatha noma isiphi thatha lesi minus y is equal to minus x plus 4 uy wethu uy nanku y u minus half kusho ukuthi mina ngino minus into minus half ngoba uy lo is equal to minus nanku x 7 over 2 7 over 2 plus 4 bese ngithi is fanele lingane lama side fanele my left hand side be equals to so la nala kumnikeza positive half ngibuye ngize la ngisukela ngimultiply la 2 times 4 is 8 8 minus 7 because u8 positive u7 negative so 8 minus 7 it's 1 over 2 now that my left hand side is the same as my right hand side that concludes ukuthi answer yami ka x ne answer yami ka y ba correct i-answer yami ka x noma i-answer yami ka y ba correct lokhu ebengikade ngikwenza la bengenza ukusolve ama simultaneous ukusolve ama equations awu2 yile nale kuthiwa angiwasolve ngithole bani uX no Y ukuthi ubani uX nangu uY nangu ama answers akhona in a coordinate form uma bekuthiwa angidwebe igraph bebezohlangana la nakho la bezohlangana khona bohlangana ngesikhathi uX ewu3.5 but uY yena uzobe ewu-minus half makuthiwa ngidwebe igraph uma ke ngiqhubeka ngizokukhombisa isibalo esifanayo kodwa sengifuna ukusenza kanjani nge-elimination thatha 1 no 2 asenze ama subject masenza ama subject eyokuqala ithi y equation 1 is equals to minus x plus 3 le esibili ile ithi minus y is equals to minus x plus 4 elimination ke yenziwa kanje nakhona uzothola ama answers afanayo aluvume ngenhliziyo yakho ukuthi ubani engifuna ukumbulala phakathi ka x no y aluvume wena ubani lona ofuna ukumbulala so asibuke lapha eliminate engifuna ukumbulala yilo uy ngiyakhetha uy ngoba lo upositive lo unegative kanti bayalingana 1 1 anti yabo 1 minus 1 is not is equal to laba bobabili 1 1 bayalingana futhi nama sign ayafana ngilibhala kanye kuphawu lapha ama sign awafani bese ngoba ngilibhale kanye uphawu bona ngiyabahlanganisa laba ayafana ngiwahlanganise ama sign ayafana ngilibhale kanye bese ngibahlanganisa athi yabona bese ngithatha u7 ngubuyisa ngapha noma ngithatha u2x ngubuyise ngapha uzoba positive 2x is equal to 7 bese ngidivide ngo2 divide ngo2 lo afe ux wami abe u7 over 2
ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi uX wami kuse answer efanayo. Mase ngutholile uX bese ngiyahamba ngiyofaka endaweni kaX ukuze ngithole uY. Njengoba ngutholile uX ngayofaka endaweni kaX ukuze ngithole uY. Asiqhubekeke. Ake sithi ke wena ubucabange the other way round, yona elimination le. When ubuyicabange the other way round. The other way round izothi ke equation 1 lo subtract equation 2 lo ngisusa lo. Sekufanele ubuyele emuva kwa grade 8 and 9. Umthetho wokususa. Umthetho wokususa uthini? Uthi you change the sign of the next term. Kusho ukuthi khona seqaleni ke makuthiwa you change of the next. Khona seqaleni. And then you add. Asikwenzeke lokho. Change and add. You khona seqaleni khona elandelayo. Kusho ukuthi uyalishintsha olilandelayo. Mangilishintsha lo luba u plus nalolu kanti lu plus bese ngiyaba add bona sengiba no 2y is equals to, you change the sign of the next. Awasafaniki sebeyasusana seyafu x. You change the sign of the next. Sekuba u minus 4 omkhulu. 4 minus 3 is 1. Divide by 2. Divide by 2. So my y is equal to minus 1 over 2. Nanka ama answers ami. Ayafana mzukwana ngisebenzisa an elimination method. Namzukwana ngisebenzisa the substitution method. Because this was substituted in place of y. And there ngiqale ngachoose mina ukuthi ubane ngimbulalayo ngabulala lo minus lo kwaba u0. Ngithe ngikwenzile lokho ngaphindela kwayivela khona lokho. Mangabe sengenza the other way, subtracting from first subtract the second. Sengisusa lo uyasala lo. Sekuphuma lokho sengiphuma ama answers amabili enje. So that is the elimination method, still giving us the same answers. Now sizodlulela kwenye a bit complex ethe uqina kodwa nayiyenzeka ngemthetho efanayo, ngoba okubalulekile la ukuthi ama values esiwatholayo for both x and y mase siwa substitute is either sizowafaka la x and y noma siwafaka la x and y, kodwa khona fanele siphume nento ethi the left is equal to the right. The left is equal to the right. So sizokwenza enye ke ethe uqina kancane. Ake sibuke kulaba bobabili. We are solving simultaneously, ungakhohlwa. Sikwenza kanye sizama ukuthola noma sifuna ukuthola ivalue ka x nevalue ka y. Right? Ezokwenza istatement noma ngabe isiphi sibe correct. Ma u x ngufaka la u y ngufaka la akube correct. Lokhu kulingane nalokho. Ma u y no x ngibafaka la mangibahlanganisa banginikeza u10, then those values will be correct. Okay? So nazi indlela njengamanje zombili engisa concentrated zona. Angayenzi lena ebizwa ngokuthi it's a graphical solution. Kodwa ngisabuka nje lezi zombili. Substitute or eliminate. Makuthiwa substitute ufika ubabuke bobabili kuqala. Okay, mangibabuka bobabili u degree 1 u degree 1, degree 1 degree 1. Oh, bonke ba linear ngoba u linear is degree 1.
quadratic kusuke sekuno degree 2, okay? Kodwa mangibuka lo kuthiwa la ngizobona khona y mangifake lokhu kowesibili. Angithi uyabona ke ublue it's equation 1, ured it's equation 2. Sengiyenza kuthiwa kured I choose ngoba y ngiyawazi u4x, y ngiyawazi u4x, sengithini mina 1 lo equation 1 substituted in 2. Kusho ukuthi lo ngizowufaka la. Siyavumelana. La ngino y plus x equal to 10. Kodwa y ngiyawazi, nanku y wami nje. Nanku y uyilokhu sengiyakufaka 4x endaweni ka y ngoba naku kuthi y uyilokhu plus x is equal to 10. Lokhu kunginikeze u5x is equal to 10. Then divide ngo5, divide ngo5, then lo akansele lo x wami abe u5 into 10 2 times. 2 times. Sengiyamazi x ukuthi umele ubani. Angithi yayizana into engishort. Sengiyamazi ukuthi ux umelwe u2. Sengufaka la. Sengithini? Sengithi y is equals to 4x, but x umele u2. 4 into 2 times 2 is equal to 8. Ivelu ka y le. Sengibhala njengama coordinates. Coordinates x is 2, y, where my x is 2 and my y is 8. Sengiyayithatha ke lento ngenza ngayo iproof. Ayithezwa? Ngenza ngayo iproof. La ngibona khona y ngifaka u8. La ngibona khona y, angithi y sengutholile ukuthi u8, sengifaka u8 is equals to 4. La ngibona khona ux ngifake bani u2. 2 times 4 is 8 equal to 8. My left hand side is equal to my right hand side. Therefore, both values for y and for x are correct. Ngisho ngabathatha futhi ubafake la y 8 plus 2 is 10. That was the substitution method, because in place of y, substitution method. Elimination sengenza ngale ndlela yesibili. Elimination will be equation 1 lower subtract equation 2 lower subtracting low. Kusho ukuthi ngenye indlela ngino y equals to 4x bese ngiba nalo which is y equals to ngithathe lo nguse ngaphesheya minus x plus 10. Mangisusa lezi zinto, if I subtract, yilokho okwenzakala. Umthetho we subtraction uthi change the sign of the next. So sengiyayishintsha i-sign of the next. Sengiyayishintsha i-sign of the next. Sengiyayishintsha i-sign of the next. Angithi yabona? Change the sign of the next. So sekuba y minus y is 0 equals to
4 plus 1 is 5x. Bese kuba u0 minus 10 is minus 10. Right? Sengithatha u-minus 10 ngiwushonisa ngale. Sengiba no 5x is equals to positive 10 divided by 5 divided by 5. So 5 goes, my x is equal to 2. The same answer I got there. That is elimination method. Le. Eliminate. Kanti le is the substitution, right? Le was a substitution method. Eliminating method. Now that I know my x, I can put my x there. So it is y. My x is plus 2 is equal to 10. So y is equal to 10 minus 2, which is 8, is the value of y. So there is the value of y. There is the value of x with the same coordinates. It gives you the same answer. Senze indlela ezimbili ngesikhathi esisodwa. Siqale substitute sisebenzise okunye endaweni yokunye. Njengoba ubona endaweni ka y sitsheliwe kwathiwa masibofaka u4 la. Masifaka u4x la plus x oyedwa baba u5 or x. Balingane no 10. Sidivide ngo5 kuphuma x. Mase siwutholile ux sibuyelela eqaleni. 2 times 4 sithola y 8. Nakhe kuyenzeka ngeelimination, kuyenzeka nange substitution. Ngeelimination uthatha ama equations omabili. Kuya ngokuthi wena ufuna ukususa yipi kiphi. Uyayikhethela ukuthi yipo ufuna ukuyisusa. Kodwa mawuzosebenzisa elimination method, always remember the rule in grade 8, 9 and 10 of subtraction. Oti, you change the sign of the next term. You change the sign of the next term. Njengokubona ngwabhale aba reddish in color. So sithola ama answers afanayo. We have changed the signs and subtracted. Then the answers are the same. So sengizothi kwenza ke esithe ukuba more complex inyana kuna lesi.